Начинаем. Запуск трансляции идет. Надеюсь, интернет тупить не будет. Я в эфире. Всем привет, ребятушки, лапочки, попочки, жопочки. Как обычно, мы здесь играем в депонию. И как меня слышно? Самое важное. Шляпа прилипла к уху. Да вроде бы должна была куда надо прилипнуть. Эй, капитан Гном, привет. Привет, Мията, Мелиса. Смотрите, у меня тут вино налито, но на самом деле я вино не пью, это все обман. Ладно, допустим, шляпа к уху прилипла, но ничего с этим не поделаешь. Спасибо большое за комплимент, шляпка. Я старалась, эту шляпку убирала, да. Так, мне надо куда-то поставить, так, чтобы видно было. Ладно. Так, я сейчас подумаю, как это расставить. Как-то же я оставила прям хорошо так. Вот здесь я буду видеть, допустим, сам стрим. Вот здесь я поставлю чатик. Ага. Ой, я не поменяла донаты. Сорян. Ты не против пользоваться такими донатами сейчас? Гачемучными. Как раз, может, посмотришь, какие они были. Тебя же не было на гачемуче стриме. Вот сейчас посмотришь. Так. Ага. Какой чат будет сегодня лететь больше? На Твиче? В Трово или где? Блин, я же как-то ставила, я же как-то расставляла все так, чтобы было удобно. Я вижу, ты увлекся, да? Тебе нравится. Так, а если я игру поставлю вот сюда в уголок? В уголоком. Это сюда нормально будет. Так, но мне надо все-таки проверять. Слышно? Отлично. Хорошо. Навсегда оставляй. Плот-твист улетит в чат ВК. Чат ВК сегодня не открыт у нас. Сегодня ВК отдыхает от стримов. У них сегодня отдых. Поэтому у них ничего не будет лететь. Так, я тут пытаюсь поставить... Я как-то ставила чаты, я забыла. А на чем остановились? Мы тогда срочно проходили стрим, потому что мне нужно было сделать видос. Я сейчас не помню, сейчас посмотрим. Сейчас, секунду, ребят. Я сейчас хочу поставить как-то так, чтобы я видела чаты, но чтобы это было не слишком плохо. А может их поставить друг за дружкой? Вот так вот. Сейчас, секунду, у меня тут манипуляции. Я просто не хотела ставить... Ладно, если что, я буду тебя на слух воспринимать, хорошо? Все чаты на слух, если что, я буду дополнительно заходить. Интересный видик про витубинг. Спасибо большое. Я, кажется, раз 5 переозвучивала этот видос. Вот так вот. Так, а что если я поставлю вот здесь вот так, а здесь... Нет, донат надо поставить так, чтобы я его видела. Чтобы я его видела. Ну вот сюда тогда поставлю в уголочек. В уголочек, тогда точно видеть буду. Так. Вот так вот. Вот так должна видеть. Ух. Так, вроде бы. А где гачи-стрим? Гачи-стрим, он загружается на этот... сегодня будет этот повторный стрим. Ну, как бы запись залита будет. Можно будет посмотреть. Моя младшая сестра закрыла меня на балконе. О, ну теперь придется тебе смотреть стрим и слушать гачимучи донаты.
Отрова. На Трова же сохраняются, да, видосы? Ну вот там вот тоже есть. И на Твиче вроде тоже должен быть. Даже ВКонтакте есть запись. А именно на Ютубе сегодня будет перезалив именно на милфу. Вот такие дела. Смотрите, как вино классно двигается. Вино, вино. Бульк, бульк. Бульк, 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 бульк. Стрим в честь Билли уже прошел. Он уже прошел. А какие суммы? А какие суммы? Сейчас скажу, я сама забыла. Сейчас, секунду. Ты, походу, все их угадал уже. Сейчас. Это правда, я не знаю, я забыла их поменять. Они, по идее, эти донаты должны были быть только на один стрим. Нет! Так, сейчас, секунду. Трансляции. И как же тебе посмотреть-то? Сведения. Так, 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 1000. Если хочешь, я могу скинуть эту в сюда. А куда скинуть-то? Сейчас, секунду. Сменить аккаунт. Я тут между этими аккаунтами перебираюсь. Щакалака. Я в чат Ютуба скину. Закрепить. Все. Здесь есть раскладушка, одеяло и подушка. Отлично! Если бы там еще жрачка была. Ты хочешь SEO попробовать, да? Надо было еще Рикардо Милоса тогда поставить. Хочешь, я специально для тебя поставлю? У нас сегодня будет мини-тусовка гачемучная. Да было, просто никто не донатил эту сумму. Сейчас я еще Милоса поставлю, Рикардо Милоса. Специально для чтобы он почувствовал вайбы того стрима. Так, а где они были-то? Где на рабочем... вот я вижу его. Так, сейчас. Окей. Ой-ой-ой. Так, погоди. Ты слишком активный. Сейчас мы его... Куда? А куда он пропал? Куда пропал? Чувак, не надо пропадать, ты чего? Не пропадай, парниша. Так, надо подкрутить зеленый, убрать чуть зеленого. Совсем прозрачно. Хочу все попробовать. Класс. Так. А ты у нас, он не поворачивается у нас? Как его повернуть-то, господи? Ладно, пусть он здесь в углу стоит. Вот здесь вот маленький такой вот маленький малыш. Будет танцевать у нас на стриме. Так, мы тут не одни играем, а с мужчиной, хорошо? Музыки для Рикардо не хватает. Ну, а что делать? Мы же сейчас будем играть. Вот там будет. Там можно преобразование отзеркалить и повернуть. Ну, ладно, он тут нормально смотрится, думаю. Хорошо. Занимает нужное место. Пропустил это. Развлекается на всю катушку. Спасибо, что посмотрел донаты, а то жалко было, что их мало кто все проверил. Требую вечную компанию в виде Рикардо на всех стримах. Кто-то же должен танцевать, да? Зародыш Рикардо. Пивом запивали. А чё он звук не издал? Вы слышали звук от этого доната? Ты чё? На 250 рублей звука не было. Реально не было. Он что, сломался? Сейчас проверю. Так, настроить звук
Звук есть. Slaves, get your ass back here! Вот этот звук был. А вы его слышали вообще, нет? Я сейчас его еще раз включу. Микшер. Ну да, вы должны были его слышать. Короче, вот. Вот, он должен был быть. Slaves, get your ass back here! Повтор. Fuck you! А почему у меня тогда... Я не то проверила, что ли? Я на 200... Сорян. Да, он должен был fuck you говорить. Музыка у Рикардо в душе. Еще бы Рикардо танцевал под песню Риккола. Я сюда пришла, чтобы превьюшку сделать. И теперь я хочу уйти отсюда. А как уйти? Как уйти отсюда? Вот центр района. По идее, я его оставила около лагеря повстанцев. Вот здесь вот. Сегодня точно не соскучимся, ребята. С нами Рикардо Милес танцует. Так, а мы вообще остановились на вот этом. Он, типа, потерял всех своих детей и пришел за гол. Окно. Ага, понятно. Так. Мне вот не нравится, что здесь вот так не видно. Сходи к Гарлему и 10 раз спроси, как пройти на базу. Гарлему? Это кто? Вот этот? А кто такой Гарлем? Или сюда надо подойти. Вот Гарлев. Жмешься? Он жмет, чувак. What? How can they have a general assembly without me, or Janosch, or you and Libo? We're here to guard the door. So nobody from our old gang is attending the general assembly? That's scandalous. I'll go and have a word with this so-called new general. You can't. The general is not to be disturbed. And what happens if the Organon attacks? It won't. The Organon has retreated. Так, теперь его надо несколько раз спросить. What do I have to do so you will let me in? Do you want a forged ID? Shall I mix a laxative into your food? Man, that would be a classic. There is one thing. Гарлев. I То knew есть it. I want a bigger part. Excuse me? Well, I want А я все равно его имя не some запомнила. Просто мне было интересно, кто preparation это. for this job. But the guy who guards the door doesn't even get to sing in the choir. And I have such an outstanding baritone. I could be the obsessed colonel. Attack! Attack! Follow my leading whistle. My beard is all a bristle. I just sat in a thistle. Блин, Рикардо реально... I have to get in there. Isn't there anything else I can get you? I'd be the inscrutable rogue who ultimately proves to Сколько его раз? 10, да? Надо поспросить. And then to save the day, he came back somewhat later. Now who would have thunk that he's such a good friend? Dancing the twist end and twist to the end. Yeah! Forget it. Как хорошо терять всех детей. Я не знаю, надеюсь, они I живы. have to get in there. Isn't there anything else I can get you? I could be the dying messenger with the news that changes the course of the war. I came here crawling on all fours through enemy Чё-то он такой вдохновленный, да? Then in the minefield I lost my sight, but I knew where the way was leading. I brought you this letter, so please read it first, for I am heavily bleeding. Фига себе. Forget it. Устроил тут оперу, I рок-оперу. have to get in there. Isn't there anything else I can get you? I could be the dying messenger with the news that changes the course of the war. I came here crawling on all fours through enemy territory. А, можно я пропущу? Не-не-не-не-не-не, давай спрашивай еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. Не, погоди. I have to. А когда у нас будет?
I have to get in there. Isn't there anything else I can get you? With the right wig, I could even play this. А где наши? Где? Где? Have to get in there. I have to get in. Ачивку I have дайте. to get in there. Дайте I have ачивку. to get in there. Isn't there anything else I can get you? Дайте I have to ачивку. get in there. Isn't there anything? Well, say what you like about the war. The look is totally stylish. Я же все правильно делала. А чё почему? I have to get in there. Isn't there anything else I can get you? I'd be the inscrutable rogue who ultimately proves to be a friend. He crept off in the night. They all thought him a traitor, and then to save the day. Он каждый раз что-то разное говорит, да? Now who would have thunk that he's such a Может, good надо friend? полностью Just прослушать sing это the всё? twist end and twist to the end. О, Yeah! ладно. Уже дали. Мне уже дали? Мне уже дали, товарищи, все хорошо. Все хорошо. Так, а теперь что, в дверь, да, сюда стучаться? Nothing doing. The door stays shut. Синим возьми все, что можно взять. Используй их на терминал. Потом пройди власть. Ага. Так, синим берем все, что можно взять. Пневматический жолоб. Спящий органонец. Ooh! Yeah, sleeping like a baby, which is actually a good thing. В тюремный корпус. Заслон. Вон заслон какой-то. Тюрьме. This doesn't make much sense if I haven't got the appropriate application form. Использовать ырк. It fits. Так. This doesn't make much sense if I haven't got the appropriate application form. А что тебе еще нужно-то? Во, ящик, давай. Что это, бланки заявлений? Application form 27 euros. Application for A. Medical assistance in case of job-related injuries induced by terminal maintenance work. Reference number Yerk 75. B. A screwdriver, sharp-edged, to be used. А что-то сложное. Скучно, скучно, мне так скучно. So far, so good. Now, what am I going to apply for? О! А что нужно? Погоди, погоди, я ты мне говорил, что нужно было? Или не говорил? Сейчас, подожди, я проверю. Синим возьми, используй ырк на терминал, потом пройди в лаз. Пока еще ничего не говорил делать. Пока ничего не нужно. Так, в лаз. Дверной сенсор. Nothing. I guess the door only opens for the organon. И что, нужно нацепить электробороду? Ящик, бланки. Мы, кажется, все взяли. Теперь идем в лаз. А где мы? Мы там, внизу. Так, мы в лазу. И что теперь? Это куда? Это в лаз и сюда. Куда-то сюда. This is still not fast enough, Oppenbot. Ulysses must not get suspicious. I want to be there when he learns that the army he was going to blow up with this filthy planet is on board. And will take over Elysium under my command. Ulysses isn't stupid, Bailiff. He's stupid enough to think that 11,000 organons will just volunteer to die submissively. Yes, that is stupid. So, when am I getting my copy of the Ascension Codes? Don't be silly, Oppenbot. You will stay here, of course. Yes. 11,000 organons. So that's what Argus was talking about. Поговори со всеми, возьми отвертку и нож. Ага, отвертку для ноша. He's got the Ascension Codes. I've got to hurry. He's already bringing his troops aboard. Так. Another problem that I need to take care of later. Am I intruding? Rufus, I'm overjoyed to see you. You have come just in time. And who have we here? Another fellow fighter in our battle against oppression? This is Rufus. I told you about him. Wow, really? The Rufus?
Now, if that isn't a good omen for our enterprise, I'm Cowboy Dodo. You may know me from the local radio. And here we have Cindy, Hottie, and Cutest. Киса. На пневмотрубу. Оттуда возьми капсулу. I don't want to miss a word. Okay, listen up, everyone. I'm the head honcho around here, right? So, what do you want me to do? What's the big plan? We are directly above Bailiff Argus's office. We believe that the Ascension codes are hidden there. Therefore, we want А to Гол lower стала our младенцем. Dodo on a rope so he could get his hands on them. I understand, within the usual tolerance. But I'm here now, so move aside and make room for me. I like this guy. Why don't we just take a vote? I'm for Rufus. I'm for me too. I just don't know. No, let Cowboy Dodo do it. He's the best man for the job. He's the best man, period. And Janosch votes for me, of course. Well, it's a draw then. But before we get into a fight over this, remember that manning the crank is also an important job. The crank? I'm not your crank ape. Forget it. I demand a new count. Someone is still missing enough. I'll be right back. Что тут происходит? Так, мы... отвертку-то дай. Янош. Hey, Janosch. Hello, Rufus. May I borrow your screwdriver? Of course. Just don't break it, please. Hey, when did I ever break anything that belonged to you? Just the other day you converted my deep-throat fryer into some sort of cat litter box. Because of that, she thinks you've a gentle dame and knows you like to have. So, have a mind to deep fry McVin's share sandwiches. Sorry, I don't understand. A week later, you broke my only banana picker, and my bunk bed, and my potato peeler. Yeah, okay, just you know, I Он, can't походу, у make него it только на кухне и тусовался. Ну, а кровать звучит подозрительно. До скорого. Please be careful. Так, сейчас почитаю, что там посоветовал. Так, поговори со всеми и возьми отвертку. Прям обо всем, да, поговорить надо. Отвертку на пневмотруду, а тупо возьми капсулу. Так. Синди, Мила и Киса. Киса, прям имя такое, Киса. Киса-сосиса. Так. Это что? Пневматическая почта. Это мы на ней должны использовать? Хоба. Now that's interesting. The Organon's pneumatic tube system seems to run through here. Maybe I can Это open пасхал the очка. screwdriver. Пасхалочка на что? This is so hard to Фига жестко он ее вывернул. I hope it won't be long before they send something. Ouch. Oh, great. So much for the screwdriver. О, нет. Well, at least I got a capsule out of it. Let's see what the organon has written. Attention all ranks. Be careful around the open ends of the pneumatic tubes. Those idiots. I've always loved pneumatic tube systems, even though they're not suitable for sending large amounts of bread dough. Я прохожу ее только на стриме. Так, ну давайте с Милой Would you поговорим. like to meet a true hero? You bet, but Cowboy Dodo is so superior. Oh, ladies, you know me so well. Oh my god, he spoke to me. Oh, he's so cute when he talks. I think I'm gonna faint. You know, I've got a fan club too. Really? So, what's your favorite Cowboy Dodo song? No, you've got that wrong. I don't have a Cowboy Dodo fan club. I've got fans of my own. At least one. Да, давайте, всем удачи. Look around. Really? Mine too. Hey girls, wake up. I'm talking to you. Look at me. That's right. Look at me. It's pretty cool too. в капсулу. Повтори с другим гладко. Когда выйдет органиц, беги к Яношу. Окей, хорошо. А Киса что скажет? Not worth the effort. They wouldn't know a true hero if he were a one-man band marching up their butt. Что он с их задницами сделает? Уничтожит их задницы?
There's no need for you to play the hero here. That role is taken, you know? But if it's any comfort to you, the part of the lovable chump is currently available. Just let Yana show you the ropes. He knows how to walk, talk, act, stand, and sit like a chump. You mean shit like a chump? I said chump, not jokester. Cracking jokes is my job. Почему тут было что-то про пердеж? Что-то про пердеж было. Так, я хочу уточнить, чтобы все было верно. Использую бланк на отвертку и в капсулу. Повтори с другим бланком, когда выйдет конец, сбеги к Яношу. Так, использую бланк на отвертку. Так, сейчас, ладно, посмотрим, как это сделать. Так. Hey, wait a minute. What was that all about, huh? Are you serious about taking me on? In case you still don't get it, this is my show. Cowboy Dodo saves the world. Yeah, right, and they're giving away nail clippers in Pelusia. I founded the resistance. I uncovered the plans of the Organon, and I will be the one who saves the world. I knew it. This is all about your ego, isn't it? Yeah, my ego is determined to save the world. Oh, yeah? Then why do you refuse to turn the crank? Because... Про какую ручку они говорят? Fine, buddy. Do you want the world to be saved? Then come on back in and let me save the world. But if you're only doing this to look like a hero, then we got a problem. I have a certain image to uphold, you know? And I'm not about to let some local hick peel across up my swill. We'll see about that. Is that supposed to be a threat? Just look at you, you scrawny wimp. I could take on two of you hands down. Is that so? In that case, we should try it out. Wait here. Don't go away. Ты че такой резкий, дерзкий? Так. Влас. Так, теперь бланк заявления на отвертку. So far, so good. Now, what am I going to apply for? Во, отвертка. Hola 55. There. Так, теперь соединяем и отправляем. И опачки. Oh, this is so exciting. Wow, that went fast. Yes, that's actually the screwdriver I ordered for myself. Based on the description in the application form, I had assumed it would be a little bigger. That's the last time I order anything from those frauds. У нас есть отвертка. Так, а потом что сделать со всеми остальными то же самое? Так, повтори с другим бланком, когда выйдет организм, беги к Янушу. Хорошо. So good. Now, what am I going to apply for? Так, санитарный сервис. Yerk 75. There. Санитарный сервис. Oh, this is so exciting. Wow, that went fast. We hereby inform you that your application for medical help has been approved. Hey, cool. I bet they'll be sending me to sickbay now. Says here, for this category of injury, it will not be necessary for you to report to sickbay. Oh, a medic is already on his way to your location. Uh-oh. Run, Rufus. Hey, you! Stop! А где моя мышка? Он сам сбегает, да?
oh so heroic cowboy Dodo gets along with the organizer. Так. Еще раз. Замена литера ничего не даст, да? Ага, хорошо. Повтори, когда выйдет организм, сбеги к Янушу. Я сейчас к Янушу сбегаю, получается. And then I knocked him out with a well-aimed karate chop. Wow. Ah, Rufus! We've got a new problem. Unfortunately, I had to use our rope to tie up the organon. He popped up all of a sudden, and I was forced to subdue him. Anyone could have done that. Так. Hey, Janosch. Hello, Rufus. Напомню, какой был план. Plan again? We are directly above Bailiff Argus's office. We begin Ладно, где Where are остальные? the others? if by ushers. You Азура, привет. Gold and Gailef. They are supporting the troops that confront the Organon in town. That sounds like a veritable civil war. That's what it was. When we set out, the situation was already escalating crazy. There were countless men injured, as well as exorbitant collateral damage. Were there any, casualties? Yes, thousands of casualties. Wait, that isn't as funny as I thought. Че ты ржешь, чувак? What is that twerp doing here? Twerp? Who are you calling a twerp? Cowboy Dodo is certainly not a twerp. He's a well-known pop star in these parts. You should be glad that he's supporting our troop. See you later. Please be careful. Oh shit, I'm sorry. Возьми одежду доктора и иди на операцию, определенный Руфуса. Запомни расположение органов. Надо будет все вынуть и засунуть обратно. А я не могу. А вдруг я не запомню? Tell me, are you part of the medical staff? I think I feel an idea coming. Hold still. It worked. Usually I drop all the glasses. Пленный организм медик. I'm not changing clothes when someone's looking. I'm not that sort of girl. Что? Девушка порядочная? Давай здесь переоденься. Они одинаково все выглядят. Что медики, что не медики. Cool, it worked. Определенно Руфус будет искурочен нашими руками. Хе-хе-хе. Проститься? Why? What's wrong with him? First, I thought it was a simple case of food poisoning, but then I did a safety scan just to be sure. There is no doubt about it. The patient has a tapeworm. But, Doctor, the tapeworm is no laughing matter. This is serious. You must operate. Мы сейчас будем ленточного червя доставать? What? Me? Of course you. You're the doctor, aren't you? Yeah, sure. I'm the doctor. And removing a tapeworm is child's play for me. I mean, just how hard can it be? Суй ему руку в жопу! Whatever you say. Your coat is hanging over there as usual. I'll go and get the dissecting kit and the bone saw. Yeah, Now, what was I about to do? Surgically remove the tapeworm? Ah, yes. Piece of cake. I am a sturgeon after all. A surgeon, you mean? Yeah, that too. Как это запомнить? Я, может, сделать скриншот. Я сделала скриншот. Скриншот я сделала. И куда мне его послать? Я к нам в группу скину. В чатик. Ладно. Все.
Все, у меня есть картинка, если что, если что. Если что. Так, Рикардо Милос поддерживает меня изо всех сил. Так, что мы делаем? Достаем органы? Там ленточный червь. Ой, он убегает. Червь, ты чё? Фига себе. Got it. Well, that's it. Won't you go to put him back together? А чё, они без наркоза, что ли? Do I have to? I think it would be beneficial to the patient. All right, fine. Так, легкая. В смысле, я не туда поставила его, что ли? А куда его надо было? В смысле, он же здесь стоял. Нет, не туда. Или... его повернуть надо. Все, вот, вот. Так, потом что у нас тут? Непонятный орган, смотрите. А он так стоял или нет? Или его повернуть надо было? Он какими-то буграми... А вот этими буграми наверх стоял, смотрите. Так, сердце... Оно так стояло? Вроде да. Он даже не орал, смотрите. Так, кишки. Кишки. Ой, неправильно. Вот так. Вот здесь кишки. Желудок. Где... А это куда? А где вот это стояло? Чуваки, а эту штуку куда? Это что за штука? Куда ее совать надо было? А где оно было-то? Я тут его не вижу. Вот это... Так, стоп. Where does the last part go? Well, who cares? It can't have been that important. Okay, all done. Close him up. Серьезно? Now, that went really well. Don't you think so? I'm about to be sick. Oh, stop that shit. After all, I saved your life. A keepsake. Here. Непонятный орган дыркой. Слушай, а я в него не запихала. Your tapeworm. What else? You know, you should pay a little more attention to what you stuff your face with. But never mind. We've got more important things to do. I found the rebels, and I need your help. Come on. Так он у меня не умер? Почему он не умер? У нас лишние запчасти остались. Чуть... С ним все нормально будет? Или так и должно быть? Блин, прикол. Мы его немножко сломали. Так, непонятный орган дыркой к кишкам должен. Блин. Лишний орган у нас получился. Так, отдай отвертку определенно Руфусу, потом отправь капсулу. Верни червя определенно в Руфусу. Так, на. А чё он не берет? Бери. А чё не берет-то? Отвертку. А он стал Клитусом теперь. Он перестал был определенно Руфусом. Сперва определи на Руфус, отведи к Еношу сперва, потом отдай ему отвертку. А я так и не поняла, какой орган-то я в него не пихнула. Что это было-то? Rufish? I think I see double. What the? I don't believe it. Didn't expect that, huh? The tide has turned. Now we can take another vote about who's gonna get the codes. I vote for me. And I for me. What? No, hey! Well, in that case, it looks like I won the vote. You see, I'm gonna vote for your doppelganger, too. So it's 3-2 to 2. No.
I need to do this. You wanted another vote, so we took one. Now all we need is Я rope. думаю, And это then we был can start. желчный пузырь. Блин. Так, а кому этому? Вот этому отдать? Или Янушу вернуть? Блин, я запуталась. Сейчас. Желчный пузырь. Ну, он, как думаете, выживет без желчного пузыря? Отдай отвертку определенно Руфусу. Так, тогда отвертку. I've got an idea. Are you about to infect me with another tapeworm? Much better. All you need to do is hold open the pneumatic tube over there with this screwdriver. And what good will that do? Take a good look. He's sitting right in the line of fire. As soon as the next capsule comes down the tube, then blammo! That might even work. But only if a capsule comes before my arms fall off. I'll see to that. Как-нибудь проживет. I'll be right back. Так, а теперь нужно отправить капсулу. Теперь... Да, выживет, только ему надо будет соблюдать диету. Забавно, что работает в медицине. И я совершала операцию на его глазах. И пропустила один орган случайно. Я не специально, так получилось. Вот, всего лишь диету соблюдать надо. Выживет, все нормально. Так, отправить капсулу и вернуть... А зачем ему возвращать червя? Так, пошли отправлять капсулу. А капсулу с червем посылаем или просто капсулу? О, Роман, привет! Да, мы решили сохранить вайбы прошлого стрима гачемучного, чтобы порадовался. Пропустила орган, с кем не бывает, да. Hey, stop! I wanted to get the ascension codes. And so you will. I mean, the other you. The vote was unanimous. Congratulations. But how could that happen? Your doppelganger saved Cowboy Dodo's life! Like, for real! He did what? A pneumatic tube capsule hit me in the head and I almost fell off the tower. Your doppelganger didn't hesitate to catch him. He's a true hero. You were completely right. I need to apologize. To think that I was about to cause you bodily harm just so I could be the one who saves the world. Please, forgive me. No hard feelings. Fine. This is all sorted out, Shane. All we are still missing now is a room. Так, а теперь вернуть ему червя. All right. I think I found some kind of rope. The tapeworm? Forget it. Perhaps this clown would actually sail down a tapeworm. But I must have a real rope. Wouldn't you consider making an exception? So our home planet will not be blown to smithereens and so forth. No. I am the one who has to go down. So the least he can do is get me a decent rope. Don't you agree? Friends. Do we really have to keep fighting about these ego issues? If there's one thing I've learned today... Oh, please. Not another motivational speech. I'll do it. На ленточном черве? I think I need to get it down from there somehow. Too bad these corner pieces can't be freely moved. They rotate like the others, but only as long as they're not blocked. Never mind. It'll work somehow. Что мне здесь делать? Что? Так, инструктаж. Сюрприз, очередная мини-игра. Руфус, наипервейший эксперт в деле веревок и узлов, для его дела 5 секунд привязать своего клона в обличье Клитуса к столу Аргуса. Ему всего нужно опустить рычаг в нижнюю позицию. Единственное препятствие — 2 скобки. Они не могут двигаться, если ничего не блокируют. Так, мне нужно отпустить его куда? Вниз? В нижнюю позицию.
А, Block. Darn it. а это что за кнопка? В смысле, а как это работает-то? В смысле, что? Она же не... Я не поняла. Block. М. Ow! Ouch! Так. То есть он как-то двигается? Но не двигается. Block. Darn it. Ow! Так. Хм. Ouch! Да блин, а как это делать? Так, допустим, сюда. Сюда не получится. О, освободилась. Хе-хе-хе. Сначала мы у него желчный пузырь отрезали. Или что мы там ему отрезали? Поджелудочную отрезали. А теперь вот. На ленточном черве. You brain-dead half-wit, you really can't do anything right, can you? But it worked. So don't get your panties in a knot. You know, you almost sound like Cletus. That's because I am Clitus. Huh? Yes, surprise. Anyone with an intellect higher than that of a microbe would have noticed at once, but not you. You dim-witted, fat-headed... never mind. Even though the time I spent with you was sheer torture, I've got the ascension codes. And now I can enter the high boats instead of Argus. Au revoir, mon ennemi. Wow. Mon enemy. What a nasty character. As soon as I figure out what that means, I'll let it happen. Вернись к терминалу. Одевшись, организуйся. Во время песни не надо будет дать залп. What? Oh, bugger. You had it coming, dirtbag. But funny as that may be, I think we should get out of here fast, Janosch. Janosch? Янош исчез. Янош, ты куды? Зачем ты меня покинул? Так, вернись к терминалу, одевшись эргономцем. Во время песни надо будет дать залп. Терминал... I'm not changing clothes when someone's looking. I'm not that sort of girl. Ладно, ладно, девушка порядочная. Пошли, пошли. Это и есть терминал? Тюремный корпус. Well, well. The Organon headquarters are infested with rebels. Would anyone care to explain? I expected as much. Line up in front of the cell, now! Это и есть терминал? Это терминал? Или это не терминал? Тюремщик. Влас. 5 rebels and that Clitus chap. Who assumes responsibility for this outrageous blunder? Oppenboss? Me, bailiff? But I was with you the entire time, helping you with the boarding of the high boat. Did I hear you contradict me? For that, you are hereby assigned to lugging crates. Dismissed. But... I said dismissed! Yes, bailiff. Right. Anyone else? Come on. Don't be shy. Which one of you is responsible? А где терминал? Это и есть терминал? Так. Так. Вернись к терминалу, одевшись эргономцем. Во время песни надо будет дать залп.
Какая песня? Какая песня? Что мне делать? Что мне делать? Я наш мужчина мечты. Привет, привет. Милшу, почему ты так любишь издеваться над Клитусом? Блин, если была возможность, я бы и над Руфусом поиздевалась. Но с ним и так это происходит. Поговори с Аргусом. Аргус, 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 Аргус. I assume full responsibility, bailiff. I insist that you send me off to lug crates as well. What do you know? An organon with courage. You should all take a leaf out of his book. Go ahead, soldier. Step forward. As a reward, we will now sing the organon hymn to our brave comrade, before we ceremoniously toss him down from the tower. Organon! Organon! Это же начальная песня. А как залп-то давать? What was that? What do you think? The organon's attacking! Holy moly! Leibold! What? The organon's attacking! For real? Yeah, man! Красным Oh заходи на shit! Quick! Man the guns! Красным. А мы же красным сейчас играем, да? Красным заходим на базу. Huh? Doc? What happened here? The place looks... Black. Deepest black. Like the color... Ты стал готом? Oh, never mind. Say, have you been drinking? Leave him be. Tony? So, you're in command here now? Not really. Well, who then? That would be me. Dad? О, он жив! That's General Seagull to you. How come you look like that? I was shot and fell into the rust-red sea. Then a shark came and clamped onto my leg. Luckily, a whale came and ate the shark, and me as well. I fought the shark in the whale's belly until the whale swallowed a poisonous giant octopus. And then the whale vomited up the octopus, the shark, and me into the middle of the sea of shards. Well, that explains your smell, but not why you're a general. Your father has a plan, Rufus. Listen to him. Unlike everything you have tried so far, it's going to work. Может, они все-таки родня, а то такие приключения только Руфус может сделать себе. I'm bored already. You see, what? Wait a minute. You want to do what? No, you can't do that. Oh, yes, I can. Doc constructed this cannon here, and Tony's task force acquired an Organon planet destroyer. I mean, you mustn't. You can't. They don't even know we exist. And you want to let them know before they blow us to pieces? That was the plan, yes. So what are you doing here, then? Well, it's complicated. Right now, I'm not only here, but I'm also saving gold at the same time, while I also delay the last high boat until we're on board. It's true. He cloned himself. Oh, great. As if we didn't have enough problems. You're a monster. I'm not a monster, Rufus. I have a proposal. Go on. Astound us all with your rescue operation. Да, Руфус приемный. No, it's all right, Tony. Let Rufus try and fail one more time. When the last high boat leaves without goal, there'll still be time to blow up Elysium. What do you say, Rufus? Do you have enough faith in yourself to agree to my proposal? Ha! You can bet on it. Что это? Что происходит? Так. Сейчас я возьму щипчики.
синим заходи на погрузочную станцию. Пройди в трубу и к столу, чтобы обменяться предметами с зеленым. Так, мега-инструкция. Зеленым отдай синему. Синим налепи на нее снимок Элизиума и заберись в бочку. Позови опинбота. Так. Итак, синим заходи на погрузочную станцию. Синий. А вот синий. Пройди трубу и к стоку, чтобы обменяться предметами с зеленым. Хорошо, сейчас. Так. Грузочные станции. That's it. A great opportunity to make myself scarce, but first to get rid of these duds. That must have been the last crate. The goods transporter to the high boat can be switched off for now. And now I'm going to watch Cowboy Dodo for a while. Жестко отвлекся. Так, подойдем ближе сюда, да? Так, еще раз. Подойди в трубу и к стоку, чтобы меняться предметами с зеленым. Так, красным. Дай снимок Элизиума зеленому. Красным. Так, красным дать изображение Элизиума зеленому. Так. Ага, зеленым отдай синему. Так, погоди. Зеленым отдать синему. Мы пока не можем ему отдать, потому что... в окно посмотри. Эй! Ты чё? А ты можешь сюда поближе встать? Чувак, а как он... А почему? Стоп. А как тебе встать-то в трубу можно запихнуться? Вот, все, я поняла. Yoo-hoo! Huh? Rufus? What are you doing down there? What do you think? I'm doing all the work. Don't make me laugh. Yeah, and? Have you been able to stop Argus? I'm working on it. And you? Have you succeeded in making gold big again? Hey, I'm almost there. Well, give a holler if you need anything. From you, dream on. Yeah, maybe the other way around. Все, теперь у них появилась эта штучка. Так, зеленым отдать синему. Синим налепи на нее снимок Элизиума, заберись в бочку, позови опенбота. Все, я вроде бы поняла. Вроде понятно. Мне кажется, что пойдет отсылка аниме Ковбой Бибоп. Может быть, но я не могу перестать думать о пицце. Пицка. Я вот помню, переела пиццы, и теперь не могу есть пиццу, потому что там много теста. Но из этого Ковбоя Додо я теперь думаю, что я хочу поесть пиццки. Привет. Так, отдавай этому чувяку. Этот чувяк, иди в трубу. Так, налепим это на бочку. Express cargo to Elysium. Recipient will pay shipping. Так, теперь залезь. Бочка. И позови опенбота. Это у него британский акцент? Зеленым заходи в левый туннель и ныряй в водоворот. Синим проходи в башню. I better get that on its way, and fast. Although I do ask myself why the Elysian bailiff would need an entire barrel full of leeches. Там пиявки? No!
Просто идеальная нянечка. Просто идеальная нянечка. Так, еще раз почитаю, что тут надо сделать. Так, зеленым заходи в левый туннель и ныряй в водоворот. Синим проходи в башню. Зеленым заходите в левый туннель. Левый. Сюда, сюда. Труба, труба. Вот в этот водоворот. Он же правый. В левый, тут в этот же ведь. Блин. All right, hang in there, goalie. I'm coming. Я туда вообще пошла. There. Now, this must have been the very last barrel. The bailiff will be happy. I had better report to him right away. That was disgusting, but it was worth it. I finally made my way to Ascension Customs, and I got rid of that old case of blood poisoning once and for all. So now, my way to the Ascension codes is clear. Обожают пиццу. Блин, хочу теперь пиццу. Пиццу хочу, пиццу. Пиццу хочу. Пицца, Додо, пицца. Так, сейчас еще почитаю, что нужно сделать. Левый туннель и ныряй в водоворот. Надеюсь, я правильно все сделала. Синим проходи в башню. Вот этот синий, кнопка, спасательная капсула. А это что, это башня? Мы сюда же идем, да? Так. Все вроде бы, да? Так. Зеленым заходи в туннель и ныряй в водоворот, синим проходи в башню. Ого. Вроде все сделала. Все, что нужно. Я пока буду мечтать о пицце и ждать распоряжения. Что делать дальше? Возьми диктофон, сползи под стол. Используй диктофон и извлеки картридж. Диктофон обратно на стол. Оу. Так, это здесь надо сделать? Так. Ага, диктофон здесь находится. Сейчас. Возьми диктофон и сползи под стол. Используй диктофон и извлеки картридж, диктофон обратно на стол. Так. Argus's dictaphone. Let's have a look, shall we? Memo. Memo to self. The cartridge is in the safe. The combination is This is almost too easy. 4, 4, 3, 7. Uh-oh. There. Surrounded by idiots. All right, it's taken care of. Now I need to put on those silly clothes and get the cartridge. Da-da-da-da, cowboy dodo, cowboy dodo. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Rats. Looks like I'm in hot water now. And I didn't get the safe combination either. Da-da-da-da, cowboy dodo. Так. А что нужно было? Используй диктофон и извлеки картридж. Диктофон обратно на стол. Извлечь картридж. Извлечь картридж. Под стол. Так, под стол. Теперь что? Oh, great. Now I look a total twat. But I guess that was the plan. Which, by the way, is almost complete. Now I just need to fetch the cartridge from the safe. If only I could remember that stupid combination. Open, bot! Are you cool? Ah! Intruder! Nonsense, you nitwit! It's me, Argus. I'm only wearing this grotesque outfit for invading Elysium. Oh, that's all right then. Nothing is all right. We can forget the invasion if people keep losing my things for me. Диктофон на стол? Dictaphone's gone missing. Would you know anything
it? Well, I think I may have to check my memory for that. Then what are you waiting for? These annoying slip-ups are jeopardizing our success. На стол? На стол? А я же ведь ничего не сделала с ним. Я же... Я еще не извлекла картридж. А как извлечь картридж? Проиграть, записать, извлечь. А, во. Во. Так, назад. Так, теперь берем диктофон и на письменный стол. Пук. Ah, I got it. The dictaphone should be lying right Жопу поправляет. on the desk. You imbecilic lunkhead. I know that. Do you really think I buy Ulysses whiskers? Little by little. I'm going mad. It's as if that Rufus were contagious. You're dismissed, Oppenbot. Thank you, sir. Oh shit, I'm sorry. Скажи, что пароль 4437. Открой окно и выйди в него. Don't tell me Соедини you're картридж и malfunctioning диктофон. again, you Прослушай filthy piece настоящий of пароль. scrap. Hello? Перезапиши запись на то, что Talk to картридж me. упал Do you за стол. hear? Talk to me. Hello? Так, стоп. Так. Скажи, что пароль 4437. Открой окно и выйди в него. Так, как сказать? А что сказать? Прямо ему сказать? Hello? А кому сказать-то? Talk to me. Вслух? The cartridge is in the safe. The combination is 4437. Last. I knew there was a 7 in there. He's got a little surprise coming. What the... Is everything all right, Dave? Does it sound like everything's all right, Oppenbot? Switch off that blasted alarm. Now! But are you quite sure that you're yourself, sir? Oppenbot! All right. Which button switches off the alarm again? Could it be this one? No. That one? No. Oops. No wonder I can't. Какой нервный момент. Все шумит. Так, открыть окно и выйти в него. Открыть окно. Где окно? А вот к окну. Выходим в окно. Так, потом что? Соедини картридж и диктофон. Послушай настоящий пароль. Картридж, диктофон. А, мне надо было забрать? Так, стоп. Лезь обратно за стол. Диктофон на стол, потом нажимай кнопку выключения сигнализации. Вылезай наружу. The cartridge is in the safe. The combination is 4473. Uh-huh. 4473. Just like Gold's birthday. No, wait, wasn't that 4437? Or 4347? Yeah, who cares? Just as long as it's easy to remember. 44. Да, у меня путает. Similar to Gold's birthday. The cartridge is in the safe. The combination is 4473. 73, хорошо. 3. Так. Закрой кнопку «Соедини картридж», перезапиши запись на то, что картридж упал за стол. Нам надо еще перезаписать. Запись. I feel an idea coming on. Картридж не в сейфе, он завалился за стол. The cartridge is not in the safe. It fell behind the desk. I may be onto something. Так,
Здесь обратно за стол, диктофон на стол, потом нажимай на кнопку выключения сигнализации, вылезай наружу. Все, сейчас залезем. Ah, that must have been the right button. It worked, bailiff. Excellent. May I ask how this mishap came to pass, sir? If only I knew. I'm sure that I entered the combination correctly, as stated on the dictaphone. And now I'm out of here. If you don't need my services... Yes, go away. Dismissed. The cartridge is not in the safe. It fell behind the desk. Yes, wouldn't be the first time. I'd better check that right away. Так, теперь мы должны... Куда деться? Наружу? Проходи по карнизу к окну рядом с сейфом, влезай обратно в кабинет. Открой сейф, забирай картридж и выходи. Так. Окно. Now, what was that again? I-M-N... No. Wait. Darn it. How can I work with this din going on? Offenbach! Why did that alarm go off again? I don't know, bailiff. So what are you waiting for? Switch it off! Так. Что происходит? Блин. Руфус. Открой сейф, забирай картридж и выходи. One more try. What was it again? Oh yeah, Gold's birthday. 4, 4, 7, 3. Oh crap. Not Gold's birthday. Right. That wasn't Gold's birthday anyway. Good thing I can never remember it. The Ascension code. At last. Да вообще ужас. Look, there's another rebel. Go get him. Uh-oh. Where did he go? Where did who go? An intruder just ran in here. Wait a moment. Hey, you, come out of there at once. Better move on, or shall I make you? Come out, I said. А что делать теперь? Мы выходим теперь? Come out of there. Да-да-да, убежали, убежали. Is that you? Of course it's me. Mind your own business, man. Your colleague needs help with that intruder. Very well, Bailey. That's it. Time's up. Guess that was it, wasn't it, Bruce? Just a second. The other two... Oh, shit, What I'm the? sorry. Зеленым используй кислого нагара и узнай страшную правду. Страшную правду? Is this a bad time to drop in? Au contraire. We were just about to aim the cannon so we can blow Elysium out of the sky once and for all. Say what? Did you mess this up? Au contrary, alter ego. I explained to him that it isn't necessary because you can save gold. Еще одни странные, страшные тайны. Go ahead. I'm sure this is going to be an absolute highlight. You bet it is. Watch closely. Так. Так, зеленым мы используем на гол.
Сейчас. Зеленый стукнул в голову и узнал страшную правду. Страшную правду! А такая маленькая капелька. But Burn their brains! Saw a foot off their legs! no, this can't be. This is Donna. I can see it's Donna. Where's Gold? Well, I don't have it. I don't know. And why does Donna have Gold's hair color? Hermes. Bravo! That was even funnier than I expected. But enough, Lemmy. We have a paradise to shoot out of the sky. Duck? No, stop! It's too late, Rufus. You had your chance, and you screwed up yet В again. смысле, а где Гол-то? Aim that cannon. I'm sorry, Помнишь, Rufus. что Гермес Don't have любит a choice. перекрашивать None of us волосы want to детям? die. Да. Enough. Open the cannon doors. Так они тоже клоны? I'm sorry. Синим использую картридж для ввода кода. Is the loading chamber closed? Oops, that almost went terribly wrong. Stop! 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 You really can't do that! Is there no one here on my side? Why are you looking at me? Why would they be? You already proved to us, rather impressively, that there are no alternatives. But there is! The third Rufus can still save the day. Так. Опасный момент. Опасность. Синим используй картридж для ввода кода. Синим сидим. Гермес любит перекрашивать волосы детям. Но а где Гол-то? Она же там мертвая валялась. Как она вдруг стала вот этой вот бешеной женщиной? Тем более, эта бешеная женщина что, тоже умерла? Я не помню, чтобы она помирала. Я не помню вообще, что с ней случилось. Так, синим используй картридж для ввода кода. Кнопка. Сюда, что ли? This is where the ascension comes. Так. Hold your horses. Are you really going to leave without Goal? Goal is safe. You don't have your facts straight. Bring the girl. Goal! You're back to being yourself. But how did you get here? Where's the other Rufus? I have no idea what you're talking about. What do you mean? Who cares what's going Так on? она, может, не умирала? Brain of his. Goal was never dead. There was actually an accident with a defective interrogation robot. But of course, we were able to save her. We threw the robot overboard. And that other woman, that Donna. But Hermes. And now that everything is settled, hand over the ascension codes, or your girlfriend will really be thrown from the tower. То есть он нашел тело Донны и перекрасил ей волосы? Along with me. You appear to be suffering from hallucinations. And I mean now. Listen to me, will ya? I know that the third Rufus is still out there. So Поговори с Сиганом. It can be fixed. Зеленый You извинится, а always say красный that. будет In болтать. your whole Пока life, you've красный never fixed болтает, anything. попытайся Face выдернуть it, will you? He's going to fail as well. Just like you. So apologize. And then we can finally carry on. Так. Поговори с Сигалом. Зеленый извинится, а красный будет болтать. Пока красный болтает, попытайся выдернуть вилку. Зеленый извинится. А кто из них зеленый? Apologize? For what? Do you really not know? Do you have no idea what you do to your friends? Again and again and again? Is this really necessary now? I think we have more important things to do. No. He needs to learn his lesson. So, Rufus, we're waiting. Так. Ладно, по You're порядку. only attempting to humiliate me. Don't try to wriggle out of this one. It's time that you took responsibility for your actions. So, do it.
All of this happened because of the way you raised me. There you go again, passing the blame. You are completely and utterly unable to learn anything at all. You will always be the same loser that you were as a child. Loser child. I'm not a loser. And I'm perfectly capable of learning. Prove it then. Go ahead. Apologize. We're waiting. I only wanted to help. Don't give me that. You only wanted to help yourself. I founded the resistance, for one thing. And I'm perfectly capable of learning. No, you didn't. You just used them to impress Goal, so she would take you to Elysium with her. And not even now, after you have killed her, can you admit that you failed. Will Deponia really have to explode before you realize that you are harming everybody? Cut him some slack there, will ya? It's not his fault that the Orgonaut intends to blow up Deponia. Maybe not, but having his way is obviously more important to him than preventing the destruction of the planet. That's not true at all. Prove it then. Go ahead. Apologize. We're waiting. I am definitely not going to apologize. Oh, yes you are. I will drag you by the ears if I have to. Do you really have to lay into him like that? We all saw it. He messed it up. So why are you being so cruel to him now? I want to hear it from him. Go ahead, Rufus. Apologize. We're waiting. We're waiting. Fine. So we wait. The third Rufus can still turn the tide. And once he's succeeded, you can apologize to me. Huh. You sickening son of a... Whoa! Seagull, what are you doing? This is really going too far. Put down the weapon. Yes. Wouldn't he like that? I've had it with this little bastard leading me by the nose. I demand to hear an apology now. Loud and clear. I said now. I'm sorry. Синим хватая пинбол. Красным поболтай с Сигалом и вместе с зеленым заходи в танк. Тыкни зеленого 10 раз для ачивки. Так, я запуталась. Кто из них зеленый, кто из них красный? Так, поговори с зеленой, извиниться, красный будет болтать. Пока красный болтает, попытайся выдернуть вилку. Синим хватаю пинбота, красным поболтай с сиглом, и вместе с зеленым выходи в танк, тыкни зеленого 10 раз для ачивки. Так. All right. I apologize. What? Why would you do that? Trust me, we should apologize. You got something in your eye? I am beginning to lose my patience with the pair of you. With me too? But why? He's the one to blame for everything. He's got Gold's fate on his conscience. Yeah, and much more than that. Так. Они разговаривают, а мы зеленый извинится, красный будет болтать, пока красный болтает, попытайся выдернуть вилку. Зеленым, да? Hey, hands off. That's exactly what I'm talking about. He's always causing trouble. He destroyed Bozo's cutter. I said hands off. You see, it's all his fault. Так, у меня не получается выдернуть вилку. Потом синим хватаем опенбота. Синим. В смысле, он не хочет переключаться? He humiliated Wenzel. And yes, it's his fault that... That's enough! Mom died. Don't! Run! Капец, кого-то убили. Will you give me the codes? Don't give them to him. But he'll have you tossed from the tower. One of us has to make it to Elysium. I can't be responsible for your death again. I didn't like it one bit the last time. What nonsense are you talking now? Are you going to do it? In the meantime, I could easily have made myself another copy of the cartridge. What? You didn't really think I hadn't stored the data anywhere else? It's called a backup. Well, I had always asked myself what was going to be your last crucial mistake.
Rufus. I think I know now. Hoppenbot, throw the woman from the tower. But Less contradicting, more woman throwing. No! Такая жопа у него. А кого застрелили? Красного или зеленого? Surprise! So you thought you could Motherfucker. What good would it do? No idea. Buy some time? Time for what? Well, I'm sure the third Rufus has a plan. You're acting like a baby. Just face it. Rufus number 3 screwed it up, and so did you. Так. Красным поболтай с Сигалом, вместе с зеленым заходи в танк. Тыкни зеленого 10 раз для ачивки. Так, это зеленого, да? I'm not acting like a baby. Oh, yes, you are. No, I'm not. Oh, yes, Oh, you нет. are. Rufus number 3 didn't screw it up. Huh? What's that? Oh, my baby phone's ringing. Yeah, hello? I screwed up! Oh, right, thanks. That was Rufus. What do you know? Here we go. Hey, what's the big idea? Так. Для ачивки мы должны его тыхнуть, да? Так. Жми на рычаг. Бери ручку, попробуй написать план. Жми на рычаг. Бери ручку. Пробуй написать план. Говорим с Даком. Пробуем написать план снова. Включи зажигание. Потом проверь, что там за дверью. Снова включай зажигание. Окей. Так, я эту подсказку поставлю здесь, чтобы увидеть ее всегда. Так, сейчас ее пододвину. Угу. Тыкнуть? А как тыкать-то его? А. I told you I'm driving, and now let's vamoose. Сколько раз? 10 раз? I told you I'm driving, and now let's vamoose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А где моя ачивка? Где моя ачивка? Ну давай сюда ачивку, ну чё ты? Ну где моя ачивка? Ну давай. Он не дает мне ачивку, нету. Так, жми на рычаг, бери ручку, жми на рычаг. Рычаг, крон. Come on, don't make yourself so heavy. We've still got work to do. I'm afraid you'll have to do it without me. I'm not gonna make it. What are you talking about? Of course you'll make it. No, sorry. He hit me pretty badly after all. You're on your own again now. Promise me that you'll save Gold and Deponia, and that you'll make it to Elysium. Do it. Do it for me. А кто умирает? Зеленый помирает, да? Это который что сделал? А что он делал у нас, зеленый-то? Чем он занимался? Он в канализации бегал? Бедный! В канализации бегал, в говне ковырялся, так еще и помирает самый первый. Держись, ты справишься.
so dark. You need to stay awake. Do you hear me? Don't give up now. Don't worry about me. I'll be all right, just as long as they don't make me repair junk presses on the other side. Не оставляй меня! Не оставляй меня! Не! Не надо! Я люблю тебя! Oh yes, you can, and you know that. Deep down in your heart, I believe in you. I love you. I know. I'm way cool. Farewell, Rufus. No! Rufus! Rufus! Is this gonna take much longer? I don't want to seem unromantic, but we've still got a few gigantic... That's it, I guess. You finally succeeded in killing everyone after all. The cannon was our last chance. And now it's plugged up. We are all going to die. And it's all your fault. Thank you so very much, Rufus. Stop that! You should be ashamed of yourselves. Are you serious about blaming Rufus? Where would you be without him now? Likely still at home in Kuvak or the floating black market. Everyone doing their own thing. You wouldn't even have looked up when the bomb towers opened their hatches. It was him who brought you here. He fought for you and your planet. Even though you all hate him, he could have gone to Elysium with me on several occasions. But he didn't, because he refused to sacrifice Deponia to get his way. And now you all damn him for doing the same thing for Elysium. Goal? Goal! You're alive! And looking good. And you're alive! But why? Where have you been? It's a long story. But at the end, Argus threw me from the top of the upper ascension station. Rufus, well, one of the Rufuses, jumped after me, and he caught me just before I hit the ground. Then he lost control of his flying robot thingy and crashed. Fortunately, I fell off and managed a soft landing on a burrito stall. May I interrupt you briefly? Despite this joyful reunion, hello, Gull. Tony. We are still doomed to die, remember? Leave him be, Tony. It doesn't matter. There's nothing left for us to do. I refuse to believe that. There must be another way. Так, получается, все Руфусы умерли, что ли? И синий, и зеленый? А чё у Дока такой модный наряд? Oh, Doc, I don't know. There are so many things I've messed up in the last couple of days. Of course Rufus has a plan. Yeah, I have... What? A plan. What else? A shiny, ingenious, and super duper plan. His best so far. And it starts with a P, right? Так, зеленый помер, бегал за гол, зеленым был также Клитус, синий был с аргононцами, синим был также Аргус. Остался только красный Руфус, был красным. Точно. Зеленый был как и Клитус, и он бегал за гол. Синий с аргононцами, синим как и Аргус. Понятно. Остался только красный Руфус. Капец, бедный. С синим мы даже не попрощались-то нормально. Только с зеленым. Так, бери ручку, попробуй написать план. Давай, попробуем. Так, берем ручку. Okay, now. A plan. Come on, Rufus. You're good at this. You are super. Oh, darn it. No, you're not. You screwed up everything. Seagull was right. The elevator is gone, and Deponia will be blown to bits. No plan in the world can stop it. Так, не получилось, да? Поговорим с Доком. Don't you have an idea or two? I've tried, Rufus.
I'm sorry. You were right. The plan to shoot Elysium out of the sky was sheer madness. Anyway, the cannon's plugged by the tank now, and I am out of ideas. But you've got to think of something. You're the real tinkerer here. You're wrong, Rufus. I may be tidier, more precise, more reliable, more skilled, and quite a bit smarter. But this is not the time for prudent action. If there ever was a right moment for a rash act of desperation, then it is now. But he's right, Rufus. You can do it. Only a madman can save us now, and that's where you come in. Exactly. What we need now isn't just another crazy Rufus maneuver. Он что, выстрелит танком? Ever hatched. No more and no less than the ultimate maneuver. Давай, танком на Элизиум. Дока глаза такие. Why not? You never know what it's like to try. What have we got to lose? Sure beats not having a plan. Я угадала. It won't get any better if you keep fiddling with it. The wig is a little singed. So what? Be glad at least that the costume survived Oppenbot's fall. oh yeah, yippee. That way, I was able to pilfer the clothes from my own corpse. I can barely restrain myself from jumping for joy. Don't you think this is the wrong moment to turn into a sissy? It's all right. For all I care, we can get started. Well then, onwards to Elysium. Так, теперь включи зажигание. Кнопку двери, зажигание. And here we go. Huh? Nothing's happening. Did you check the cables? I thought the doc had seen to that. I have to do everything myself around here. Oh, a little air, at last. Can you move over a bit? Whose hand is that? Shut up back there! Rufus needs to concentrate. Они все туда забились, получается. Так, и потом проезжу за зрение, снова включать зажигание. Ну давай. And here we go. Huh? Nothing's happening. Did you check the cables? I thought the doc had seen to that. I have to do everything myself around here. Так, а что теперь делать? Так. Не... Потом проверишь, что за дверью, снова включать зажигание. Не получается. Good luck, Rufus. Hey, this has nothing to do with luck. My plan is 100% based on the laws of circumstantial pressure and lack of alternative. Can you check whether anyone's standing on the cable? Not me. Me neither. It must be you, Moof. Don't be silly, woman. Perhaps you, Doc? I don't know. I can no longer feel my leg. I think it's me. That's not the cable. Barry! Wait, I found the problem. I just need to lift this sandbag somehow. That is me. Oh, it should work now. Thank you. This is it. Все, мы закончили эту главу, да? The final maneuver proved as a move no more nuts as any other plan there was at hand. A perfect occasion for a contemplation of all the events and the writer's intent. It may seem safe to say that Rufus's way for saving the day is a little snafu. But when shit hits the fan is when a decent man's plan put in deeper as ever a diver was a scuba to do. Was a scuba to do. Последняя глава короткая.
Uh-oh. That's what I like about you. You always find a place to park. But could you have picked a spot in the shade? Huh. Next time you drive and I do the drinking, I wonder why they haven't sounded the alarm yet. Yes, they appear to be ignoring us. Try to make it work for you. Okay, if I'm not back in 10 minutes, give me 10 minutes. Поговори с органонцами. Прикажи им встать смирно. Выходи в дверь направо. В лифте выбирай любой этаж. Это и есть следующая глава? Это все тот же... это все та же Goodbye Депония. Я думала, это уже 4-я часть. Так, поговорить с органонцами, покажи им встать смирно, выходи в дверь вправо, в лифте выбирай любой этаж. Окей. Окей. Внимание! Смирно! Yes, sir, Bailiff. Oh, yeah. I mean, well done. Так, идем сюда. Oh, crap. More of them. Attention, bailiff on deck. Четвертую надо отдельно Hello, сворачивать. bailiff on deck. Yeah, we've noticed. Tell us something we don't know. Really? Mind your manners, will you? A little more respect for our bailiff. Right. Yep. He's got a point. After all, he's the bailiff. Yes, exactly. I'm after all, I'm the bailiff. Remember that. Поговори с Аргусом. Нажми на педаль на пол. Так, Убери так, так, тормозной так. клапан. Едь наверх 10 раз, так, чтобы люк бился об Аргуса для ачивки. Едь вниз и нажми на тормоз, чтобы Аргус выпал из лифта. Так, 4-ю часть надо отдельно скачивать. Хорошо. А ты мне вроде ее, кстати, скидывал в Стиме. Так, поговорить с Аргусом. А что, я нажимаю на вниз или нет? I'm headed for the bridge. Take me to the right level. But babe, you should know what level that is. Yes, of course I do. I just wanted to test whether you know it too. А как я с Бейлифом поговорю? Он прячется там? Ой, For the bridge. Take me to the right level. But babe, you should know what level that is. Yes, of course I do. I just wanted to test whether you know it too. And is this the right floor, bailiff? You should know that, being a bailiff and all. Ah. Так. Выбирает любой этаж. Хорошо. Поговорить с Аргусом. Нажми на педаль на полу. Вот. Поговорить с Аргусом. Нажми, убери тормозной клапан. Едь наверх 10 раз так, чтобы люк бился об Аргуса для ачивки. Едь вниз, нажми тормоз, чтобы Аргус выпал из лифта. А как мне с ним поговорить? Ладно. Of course. Are you completely sure about that? Of course I'm sure. I'm the bailiff. I'm always sure. Good to know. Time to disembark, everyone. The bailiff says we're here. Yes? Oh, Cletus? No. Argus. You guessed it. And you must be Rufus. Some nerve you've got coming here. Foolhardy and... А почему Аргус так хорошо маскируется под Клитуса? Wait, can't we come up with a more peaceful solution? I don't think so. The time for amicable agreements has expired. I've been looking forward to this day. Put 'em up. Oh. Он какой-то хлипковатый для военного, нет? Cut it out. Так, нажми на педаль на полу, убери тормозной клапан, едь наверх 10 раз, так, чтобы люк бился. Хорошо. Стоп.
2. What do you think you're doing? Так. Come here and fight like a man. 3. Ow! Hey! Yeah. What's the Чтобы Руфуса игрок не путал. Ну да, наверное. Just give up. 4. Cut it out. Хотя я уже перепутала Руфуса с Руфусом. Come here and fight like a man. 5. Cut it out. Did you really believe your little games could save you? Face it, it's no use. 6. Ow! Hey! Now, what's the purpose of this? Come here and fight like a man. 7. Cut it out. А почему 4-я часть не каноничка? What's the purpose of this? Так. А как я пойму, что мне ачивку дали? В прошлый раз непонятно было. Это 8? Еще 2 раза. What do you think you're doing? Just give up. Ow! Hey! Did you really believe your little games could save you? А, какая медленная битва. Face it, it's no use. Потому что она больше выглядит как рождественский спин-офф, но и там события слишком нелогичные. Ow! Hey! Я получила этот, как его... А, уже дали ачивку? Хорошо. Really believe your little games could save you? Едь вниз и нажми на тормоз, чтобы Аргус выпал из лифта. А где тормоз? Мы едем вниз, и теперь... Come here and fight like a man. Погоди. Едь вниз и нажми на тормоз, чтобы Аргус выпал из лифта. Вниз, вверх, вниз, вниз. Yeah. What's the purpose of this? Мы едем вниз, а теперь стоп. Чтобы он выпал. Face it, it's no use. Мне на педаль надо нажать? Ow! Hey! Блин, я не поняла, как это... А что делать-то? What do you think you're doing? Едем вниз и нажми на тормоз, чтобы Аргус выпал из лифта. А куда нажимать? Just give up. Oh shit, I'm sorry. Ты тормозной клапан не убрала. А где тормозной клапан? А где тормозной клапан? А где он находится? Вот эту педаль? Под люком? Cut it out. What have we here? A throttle valve to adjust the elevator's speed. Only that kind of thing. Так, вниз. Так, стоп. Убери тормозной клапан, чтобы люк бился об Аргусу для ачивки. Едь вниз и нажми на тормоз, чтобы... Теперь вниз 10 раз. Десять раз это делать, да? А, надо, чтобы люк был открыт. Хорошо. Cut it out. Так, все. Все вроде получилось. Так, наконец-то. А мы сегодня, это, получается, доиграем? У нас сейчас, мы уже успеем доиграть сейчас. Следующий стрим тогда начнем с рождественской этой штуки.
bailiff, at last. The team is waiting impatiently. Waiting? For your speech, of course. And allow me to add that I am no less excited myself. Your speeches are always so inspiring, so eloquent. You play the crowd like a virtuoso plays his piano. And if I may say so, a less charismatic orator would literally be torn to pieces by such an audience. Oh, certainly. 5, выше, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 2. Вау. Пока толпа не перевозбудилась. А-ха-ха. Так, у нас тут что есть? Перевозбужденная толпа. И надо что-то с ними сделать. Выходи из лифта, называй всех задницами. Джентльмены. Who just a moment ago personally assured me that the speech he's about to deliver will inflame your hearts for our common cause. And now, stand to attention. You are now being addressed by Bailiff Argus. He knew this, and he just let me walk into it. What an ass! Yeah, wasn't... Well, I mean, that ass... what I'm trying to say is... Так, у нас тут великий ораторский... Так, называй всех задницами. На мостике, здесь рядом со мной, который стоит перед вами. Мы... Каждый из нас задница. А какая у нас эмблема? Да, реально похожа на задницу. Задница! Просто поглядите. Речь про задницу, ладно? The fact is, we're the asses here. But is that something to be ashamed of? I say no! I, for my part, am proud of what I am. I
Я задница. Вы тоже задницы. Пора показать миру, что при нас. Very inspiring, like always. Great. Then I can go now. Which way to the bridge? But what about the hymn? The hymn? Exactly. Following each of your speeches, you lead us in our hymn. You can't have forgotten. Yes. The hymn. Me. Here we go. Organon. Organon. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 3, 5, 2, 2, 3, 2. Правильно? Или мне надо по ним тыкать? Передвигай ноты. Куда передвигать? Куда передвигать-то? Так. Я не поняла. Как передвигать их? Все, я поняла. А еще ниже нельзя? 1, 2, 3, 4, потом 3, 1, потом опять 3, 5, потом 2, еще раз 2, 3 и 2. Выходи на мост. Беседуем, пока не появится гайд. Бери одну антенну, пока кабель перебирается к передаче. Кидай антенну в передачу. Прикольно поют! Так, что нам надо было следующее сделать? Выходи на мостик, беседуем, пока не появится гол. Бери одну антенну, по кабелю перебирай всякое. Так, я немножко устав. Давайте перейдем тогда Я просто не уверена, как долго мы будем играть. Я хочу отдохнуть. У меня рот устал. Рот устал говорить. Я просто не знаю, сколько там еще осталось. Поэтому вот. Для задницы они очень мелодично звучат. Да. Ну, правда, у них логотип интересный. Правда, похоже на задницу. Или на залупу. Выбирайте больше, что вам нравится. Короче, я не знаю, сколько нам осталось. Если бы там оставалось минут 20, я бы еще смогла потерпеть и досидеть, но у меня что-то рот болит. Минут 15? 15. Ладно, сижу тогда дальше. Сейчас, секунду, мне надо немножко передохнуть. Буду медленно играть. Don't worry, she's on board. You should be more worried about the others who are also on board. Your precious bailiff Argus has moved the entire Organon to this high boat. What? That can't be true. Where is that traitor? You know, I've got good news and bad news regarding him. The bad news is someone's got to clean the floor of the elevator shaft.
I don't think that will be necessary. Argus, I don't believe it. You are trying to deceive me, to bring the Organon to Elysium behind my back. Yeah, but he didn't reckon with me. Or me. What's going on here? Who is that? I'm the real Clitus. He's just an imposter. Which, strictly speaking, makes no difference. Plus or minus 2 zeros. My calculation turned out just right. This high boat is now under my control. Not as long as I can prevent it. Stop that! This high boat is no longer bound for Elysium. What? 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 I'm certainly not going to jeopardize the Utopian project by taking an invading army to Elysium. I'm initializing the destruction of Deponia. Right now, Elysium will have to start on its journey a little sooner than expected. Stop! Ulysses! You fool! This is madness. My decision stands. Don't try to stop me. But what? But what about the Deponians? When you detonate Deponia, what will become of them? Enough energy to catapult Elysium towards the nearest inhabitable planet, I hope. Have you no conscience? Oh, I do, most certainly. But it is necessary. And you are not going to change my mind. But what about the Organon? What about it? The Organon was destined to be blown up all along. I forgot. But what about me? I don't want to die. I know. You're the third prototype, aren't you? Yes. The tragic fate of the Alpha generation has always fascinated me. That's why I took Argus under my wing back then. You may think you aren't one of them, but actually, it has always been your destiny to die, just like the rest of the Organon. And the fact that you don't want to die is simply due to a flaw in your design. But what about you? You're gonna die as well. True, but this is a sacrifice I'm willing to make. With all the suffering I have caused, I don't deserve better. Ha! So you've got a conscience after all. You don't have to do this. Oh yes, I do. But why would you want to sacrifice yourself for the Elysians? Who or what is forcing you? I mean, Deponia may be no paradise, but it's possible to live there, and many people do. And not everyone down there was as unhappy as me. I know the life down at the surface. I spent a long time there myself. Like a rat amongst the garbage. That isn't a dignified life. Not for a bunch of stuck-up swellheads? Hey! If you really want to know, this is about my daughter. She lives on Elysium. I want a better life for her. On Utopia. I'm doing this for you, Goal. No! You old fool! What have you done? What do you think? In a few minutes, a radio signal will be emitted from this high boat. It will activate all the blast towers around the planet. Deponia will be destroyed. And Elysium can finally set out on its journey to Utopia. I saved my daughter. That's what I have done. I'm afraid I have to contradict you, Dad. Goal? What? What? How? I went to Deponia with Clitus. I knew you would never admit it. That's why I didn't tell you. The girl we were looking for was you, the one who took pity on these junkyard dwellers and sabotaged our plans? This was about you the entire time? Can't we celebrate this family reunion some other time? Deponia may blow up any minute now. Including us. And your precious daughter. Exactly. What are you waiting for, Ulysses? Abort the detonation! But that's impossible. Can't we stop it somehow? The only way would be to destroy the antenna before the signal has sent. The transmitting antenna, of course. But the transmitter is on top of the upper deck. It would be a suicide mission. Who would be crazy enough to try? I'm in. So am I. And I. Well then, what are you waiting for? I'm coming too. You're staying here, Missy. You and I are going to have a serious talk.
Ой, достаточно высоко. Так, выходи на мостик, беседуем пока. Бери одну антенну. Oops. Why does that always happen to me with antennas? Good thing I don't suffer from vertigo or any other sign of the zodiac. Here we go. Haven't got all day, you know. Whoa! That was fun. Fun? You moron! You almost killed us! Oh, I've heard that so many times before, but never actually, you have killed us, and that makes all the difference. That's quite enough. I've had it with you. You will hold yourself back from now on. Leave the rest to us. So, how shall we proceed? You could jump. It's much too far. Or perhaps you could stop the rotor. Oh, don't be such a Rufus. The rotors are keeping the high boat upright. Even if we could block it, the high boat would capsize. That would be the end of us. Step aside. I've got a plan. Stop! Don't! I hit it! And who's the idiot now? You, of course. Same as always. Когда начнется отсчет, не Why? прыгай. Just А look. снова поговори с Арбусом. The Повтори 10 transmitter раз fell для into the отсчета. rotor, and it keeps blinking like nothing happened. Oh, damn! It's still active. How are we going to reach it now? Они как три этих Человека-паука. There's a catwalk down there. I can see that. Any chance we could get there by jumping? Down there? Just how stupid are you? Answer his question, Cletus. Excuse me? You're the inspector here, aren't you? Then let's hear your assessment of the situation. What are the odds? Taking into account the rotation speed and the radius, the odds that we'd survive without being shredded by the rotor are about 1 in 3. Well, 1 in 3 isn't half bad. That depends. It roughly corresponds to your brain cells per head ratio. Well, 1 in 3 isn't half bad. That depends. It roughly corresponds to your brain cells per head ratio. Well, 1 in 3 isn't half bad. If the 3 of us all jump from different positions, at least one of us could make it, but that's insane. Have you got a better plan? No, fuck off. It's all settled then. It's all settled then. We count to 3, and then we all jump. 1, 2. Hey, what's this? Aren't you jumping? Are you? You were gonna cheat, huh? Not me. I almost jumped by myself. Good one. Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2. You were about to cheat again. Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2. Right, next time we jump all together. Understand? Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2.
Right, next time we jump all together. Understand? Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. А, все, ачивка получена? 2. Когда Right, наконец-то stop прыгнешь, fooling around. крути винт с левой Next time стороны we моста. jump all together. Используй винт на Understand? отверстии в центре. Слева и справа выкрути все оставшиеся винты. Ходи по мосту туда-сюда 10 раз для ачивки. Так. Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2. Right, stop fooling around. Next time we jump all together. Understand? В смысле? Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2. Right, next time we jump all together. Understand? А чё он не хотел прыгать, я не поняла. Again? All right, but no cheating this time. We jump at 3. 1, 2. 3. Rufus? Rufus, wake up! Ouch! What happened? You made it! Bravo! Where's Cletus? I don't think he made it, but I'm not quite sure. It all went down very fast. Now, do you see the antenna anywhere? I'm at it. А тут дверь. Сюда, в принципе, можно было зайти. Я просто устала немножко и не могу много говорить. У меня рот не открывается. Скажи, когда я получу ачивку? Блин, я уже должна была получить. Где она? Yeah. Ha! I've got it! Do you hear me, Argus? I've got it! Very good. And now, destroy it! Piece of cake. Does that thing have a self-destruct mechanism? А что теперь с ним делать? I don't want to fix it. I want to destroy it.
Может его выкинуть? I can't reach it from here. If I throw it, it'll just ricochet. I can't reach it from here. If I throw it, it'll just ricochet. Oh, shit, I'm sorry. Подбирай передачи. Используй его на рот. Поговори с Гайл, пока игра не закончится. Окей. No! What are you doing? Destroying the transmitter. What else? You're not about to stick your hand in the rotor, are you? I knew you were an idiot, but the sheer folly of this really surmounts everything I've heard so far! I did it! The transmitter is destroyed! Deponia is safe! Yes, very impressive. But to make it a little more interesting, you blocked the rotor. Then help me up so we can get the rotor running again. It would be such a bummer if the high boat would break apart at this point. After all, we're only a stone's throw from Elysium. Yes, that's an idea. Another idea would be to let you rot down there. I suppose it depends. Depends on what? Your decision. Will you help me with my coup against the Council of Elders? Yes. You what? What's going on? Something's blocking the starboard rotor. Is that bad? No idea. You missed Deponia. We're about to crash? But we're almost there. I can already see the airlocks. The airlocks, you say? But of course. The maintenance ladders. Perhaps I can hold our position long enough so we can evacuate. Go and gather your friends together. And what about the organons? Them too, of course. Now that the detonation has been cancelled, I hope that Argus will rethink his plan. I will inform the Council of Elders. But what about you? Go! There's no time for discussion. Go now! I refuse to believe this. You still intend to have the Organon invade Elysium? Why not? Where else could we go? I will never allow that to happen. Oh, come on, Rufus. Those soldiers down there are our brothers. We share the same gene. Basically, we're identical. Why should you be allowed to get to Elysium and not one of them? Or two, or three? Where do you draw the line? Who gets to decide that? You, perhaps? No, but So, what do you say? over my dead body. That's too bad. But it can't be helped. Somehow I knew you wouldn't cooperate. So long, Rufus. No! Stop that! You rotten bastard! Удачно они приземлились. There you are again. Ah! It hurts! It's your own fault. Ow. You're a fine one to laugh, but now we're all in the same boat again. I think I can free myself. Don't! The rotor is only stuck because we're all in between. As soon as one of us moves, it will start running again. Then we all die. But if we continue blocking the rotor, then the high boat will crash one way or another. We're dead. Just how did we manage to end up in this stupid situation? Don't look at me. You two messed it up this time. What?
Can't come up with a cunning plan for once? Let me think. Nah, it's completely hopeless. So, we can relax then. Rufus! Clitus? Goal! What's happened here? Doesn't matter. You have to get us out of here. Preferably before the high boat crashes. Yes, it's a little too late for that. Dad says that all these rotor failures have damaged the engines. He's able to hold the high boat in position for now. But evacuation has already started. We've only got minutes. Oh, great. Now everyone's getting to Elysium but me, right? Exactly. Get me out of here. You can only save one of us before the rotor starts turning again. No, there must be a way to get all three of you out. No, there isn't. Come on, make a decision. How can I decide that? I don't even know who's who. I am Rufus. He's lying. I am Rufus. They're both bold-faced liars. I am Rufus. Oh, great. And now, can the real Rufus give me some sort of proof? Of course I can. Look carefully. I'm much better looking than those two scarecrows. I can't see a thing from here. You all look the same in those costumes. I need a better clue than that. I know something that the other two definitely don't. Oh? And what's that? That I cooked breakfast this morning. Yes, that was unusual. Anyone could have guessed that. Yes, but not what we had for breakfast. Easy. Well, I don't think I can hold on any longer. Rats! Now we're back to square one, and I still don't know who's who. I am Rufus. Oh, really? Prove it. Well... Who cares which of us is Rufus? Just leave us here and save yourself. The most important thing is that you survive. Ha! He just gave himself away. Exactly. The real Rufus. That's me. Would never say such a thing. You're right. That really didn't sound like Rufus. Could it be possible that you changed that much? The real Rufus will never change. You know that. Then perhaps it's just another trick to look good. No. I am Rufus. Oh, really? Prove it. Well, I know something that the other two definitely don't. Oh? And what's that? You're wearing your purple underwear today. Huh? When did you see my underwear? I think my fingers are slipping. Oh, great. Now we have to start over again. So, who's who? It's true. I'm not Rufus. Rufus? That's him. What? Yes. Yeah, sure. He's right. I am Rufus. Is this a trick? A last desperate maneuver? You know, if I help him, it's too late to change your mind. You're going to fall and die. Definitely. Just think. How can I be the real Rufus? The real Rufus is never gonna give up. He'll never change. And he'll never... let go. Stop! No! No! Come on, Go. We need to get out. Come. Huh? Hello, Rufus! What? Barry, what are you doing here? You were my idol, you remember? And I follow you everywhere. No, seriously, I just wanted to tell you how much I admire what you're doing here. At first, of course, I was shocked, but then I did understand. Brilliant, really. It was actually the only thing you could do. A genius plan, even from a philosophical point of view. The ultimate altruistic deed. Huh. Wow, Rufus,
The oh so resolute Rufus at last finally changed! Are you ready? I don't know. Do you really think this outfit is appropriate? But Rufus, everyone knows you're a Deponian. You remember that, right? You no longer need to pretend. Never again. You can simply be yourself. Forever, Rufus. But this is totally cool. Ah, here come our heroes, the saviors of Deponia. Well, a fine mess you got us into, if I may say so. Your report poses us a difficult dilemma. Naturally, now that we know Deponia is inhabited, our journey to Utopia is cancelled for the time being. But the high boat is destroyed, and the cable is cut. And with so many new citizens, our resources will be used up even faster than expected. What will become of Elysium? Are we forced to land on Deponia? Is that the solution? So many questions. I'm afraid I have no answers for you, Your Eminence. But this Deponian here is a true genius. Who? Me? If you're stuck for unusual ideas, his imagination knows no limit. Go ahead. Any suggestion will be welcome. But Goal? You can do it. Well, perhaps we could mount some rockets on Elysium. Go on. Or flying dragons. And if we put monster truck tires on a gigantic dirigible... Monster truck tires? Then perhaps we could train a few eagles and... Getting back to those flying dragons, how big would they have to be? Oh, huge! With very large teeth, and they should breathe fire. I'm closing my case. There's nothing left to say. Any last questions? I take that as a no. But if you feel battered, your whole world is shattered, I may have a helpful suggestion for you. Just grab your harmonica and sing about Deponia. And Rufus' a dream of a life more ideal, and the fact that sometimes there may be just one last chance to save the day if you let go. And if that's so, I'm off now for real. Usa is off now for real. Да, это жестко, это жестко. Значит, это классический кошерный конец, да? А четвертая часть это как фанфик идет. Ну, а вдруг его опять подберут, там, не знаю, орлы, да, какие-нибудь. Отнесут его ген-код на восстановление, и он снова станет 3 Руфусами. Блин, целых 3 Руфуса было. Целых 3 Руфуса было, и в итоге все Руфусы потерялись. Да, дела. Спасибо большое, что сыграли со мной сегодня. Я уже очень сильно устала, поэтому заканчиваю. Все конец. Конец! Будем играть в 4-ю? Но вот это уже на следующей неделе только. Спасибо большое за донаты, что показал эту игру. Руфус. Бедолага. Еще и Гол такая вся. Она же догадалась, что это был он настоящий, да? А
А чё он стеснялся, что трусы на нее подсмотрела? Она бы такая: о, это точно ты, только ты видел мои труселя, вот, и вытащила бы его. Милая, но грустная концовка, да, очень грустная концовка. Но зато много кто спасся. Так, я закрываю стрим на Твиче, закрываю стрим на Трова и на Бусти закрываю. И сейчас закрою на ютубчике. Спасибо большое еще раз, что мы с тобой поиграли в эту игру. Посмотрим, будем ли проходить четвертую часть. Потом спишемся еще в телеге. Давайте, всем пока!